Hi, my name is Ryan Шмеддинг, and I'm an atmospheric scientist and air quality fellow here with the US Embassy in Bishkek. Саламатсыздарбы, мен атым Шухрат, Бишкек шаарынын өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу агенттигинде башкы адис болом. Today we're going to be showing you some helpful tips on how to protect yourself from the harmful effects of bad air pollution. First, we're going to show you how to check the air quality in Bishkek, and you can do that by downloading the app EPA Air Now or visiting the website airnow.gov. Мен кесиптешим Райан айтып кеткендей, сиздер абанын булганганлыгы тууралуу маалыматты Airnow.gov сайтынан же болбосо Airnow уюлдук приложениядан көрүп турсаңыздар болот. There we go. And here we see the air quality for today in Bishkek, as well as a map of Kyrgyzstan, the actual air quality level, and the primary pollutant for today, which is PM 2.5 or fine particulate matter, the health effects of this pollutant, and a few recommendations on what you can do to limit your exposure. Үй шартында аба булганган учурда кандай сунуштарың бар, эмне кылыш керек? Well, Air Now is a great app and website because it actually will make recommendations for you on how to protect yourself from poor air quality if you scroll to the bottom of the page. So for example, on a day like today, I would recommend that young children or pregnant women stay home to protect themselves from bad air quality. Райан, рахмат. Мен ойлойм бүгүнкү сизден алган бардык сунуштар, маалыматтар аябай маанилүү, керектүү болуш керек. Чоң рахмат. Thank you, Шухрат, and we hope to have more videos and information for you soon. And görüşürüz. Görüşкөнчө.